Yeah, exactly, Patrick. I see. We've got a fair spread going on here. I always find it's one of the wonderful things about these webinar scenarios. I'm sitting here in Sweden. You got Rob over there in the US in Michigan, and you guys over in Poland. I guess we've got a fair spread of participants joining us today from different parts of the world. So it's always a marvelous thing, I think. I think this is a good time to start. So let's start this meeting. And can you, Edward? Oh yes, thank you very much. Hello everyone. My name is Sławek Błaszczak. I'm co-founder of 4Results, and this is my pleasure and would like to say welcome everybody on this special meeting. Let me start from explaining my look, my view. The title of today's meeting is The Naked Truth of Training Programs. I'm not naked, on the contrary, but when we talk about the development processes, we can have two different approaches. And the first one is like an event, to treat development like an event. The second one is something like the journey. And we've got something like the dimension between the event and the real deep, long journey. And both attitudes are quite good, but I wonder what's your association when you think about going for an event. In my case, I think about something intensive, something short, but with full of emotions, something powerful that will bring me some impression, but I'm rather an observer in a role of observation, let's say. And after an event, I can take some impressions and I can use them in my reality, but how deeply it depends how strong is the inspiration and how the link is done correctly between the event and the reality. On the second hand, we've got the journey approach. And when I'm thinking about the journey, I'm thinking about something that takes, of course, longer time, but something that requires some, special resources, special stuff. You need to be prepared with different things because you will need something during your journey. And I'm going to meet some people. I'm going to develop with them. I'm going to understand their attitude, their approaches, to get to know something from them. And I'm going to have some guides because, sometimes they can navigate me not to take the wrong way. So when taking the journey, I think it is something more risky, perhaps, but something that can bring the real experience and that can shape me. In Poland, we say that journeys shapes you, that journeys develops you. This is what we say in Poland. And of course, both attitudes are quite good. For example, yesterday we were awarded for the best event in digital category in Poland for last year because we use VR for some events. So events are not bad, but you can't expect having the implementation of all the skills. This is just for giving you inspiration. When you've got the journey, you can expect much more, or let's say different results. So our meeting is devoted to have the conscious decision between event and journeys, what use and when these two approaches. I'm not in Himalaya, I'm in Warsaw, so it's getting hot. So sorry for a while, I will take it off. And I would say a few words about 4Results. Our DNA is strictly connected with our name, 4Results. And everything we do, we believe we do to strengthen the result for our clients. Are we enough good in this approach? I would say no. We've got still some space for improvement, and we will never stop
looking for some solutions, tools, approaches to bring more results for our clients. And when COVID-19 started, the whole training industry suffered from, let's say, something like devaluation of this industry, training industry service. Lots of training budgets were cut. And then we realized that the market can't see in the service that training industry provides the real solution for their challenges and problems under this very difficult time. In my opinion, this is the time when development is needed the most ever, but perhaps the service that training industry all over the world provides is not as efficient as it can be. That's why, with our DNA for results oriented, we decided to shape this industry, training industry in Poland. And we took action for last 2 months to deal with this issue. For example, we had the campaign. We wrote 6 posts in LinkedIn, viewed by more than 30,000 people, with more than 600 comments. And seeing that, we decided to organize this special meeting and to introduce great, best in the world experts in high performance learning journey. And today's meeting will have 3 parts. The first part will be provided by our great partners, international partners. The second part is devoted to the case study of our client, Philips. And the last part is something like a short discussion with us, with all the participants. First part will be in English, the rest will be in Polish. This first part will take something like an hour. And so this is my pleasure, and I have honor to invite our great international partners that we cooperate with, creating high performance learning journey. Professor Robert Brinkenhoff from US and Edward Boom from Sweden. So Rob, Edward, the stage is yours. Thank you so much for that fantastic introduction, Slavik. I'm just gonna share my screen here. Yeah, I don't know. I feel like we've been completely upstaged there. I feel completely underdressed for a start. What a fantastic introduction. And I'd just like to say a big thank you to yourself and the team for putting on today's event. And thank you to everybody for taking the time out of their busy schedules to be with us for today's session. So as you alluded to, Slavik, the title for today's session is The Naked Truth on Training Programs and How You Can Drive Higher Performance. I'll give you just a little clue to that. We're going to be getting into it as we go through the presentation, but how you can drive higher performance is a combination of good use of technology combined with good use of training design. When those two things collide, that's when we start to drive higher performance. And that's what we're going to be talking to you about today, and how we'll explain how we've been doing that. So just a few words of introduction. My name's Edward Boone. I'm the chap at the bottom there without my beard. And I work for an organization called Promote International. We're based in Sweden, and we are the owners and developers of the Promote Learning Transfer Platform. It's a platform, a digital platform that we've been working on for over a decade now, that is designed with one purpose, and that is to get more results from training. Now, you might ask yourself, if you're going to design a platform like that, where do you get your inspiration from? Where do you get your ideas from? And that brings us to the gentleman at the top of the page. So Professor Robert Brinkenhoff is an individual who's been researching and asking the question of what makes training work
for 40 years and is sitting on a large body of research. So we took inspiration from Professor Robert Brinkhoff's work when we developed the Promote platform, and then have started a collaboration with him about 10 years ago now. So the last six or 7 years, Rob and I have been working together, and we've been developing what we call the high performance learning journey approach. It's what you get when you look at Rob's 40 years of research together with what we know from the people using our platform. And when you put those things together, it's what you know about getting results from training, how to design training so that it works. Rob, what would you like to add to this? Well, I just would like to say hello to everybody. I'm joining you from near Kalamazoo, Michigan. There is really such a place as Kalamazoo. It's a beautiful morning here. It's very cool and sunny outside. Happy to join you. Really proud to be a part of this. I loved Slavic's introduction. That was very nice. And I might say that one of the ingredients that I would add to the screen you're looking at now is we have my 40 years of research and the 10 years of good practice from Edward Boone and Promote. But then we have partners like 4Results who are able to take all of this stuff and really bring it to clients and bring it to life and make it work. And without people like Slavic and his team, we wouldn't see those good results. So happy to be a part of this and look forward to today. Excellent. So with those few words of introduction, let's roll on and get into the agenda. So this is what we're going to try and cover in the next 40 odd minutes. So first of all, we're going to talk a little bit about the need to move from an event to a journey paradigm, or at least, as Slavic says, if we want to see change in behavior and more business impact, that's what we need to do, move to that journey paradigm, and why that time is now. Point number 2 there, we're going to talk a little bit about extending the reach. Essentially, if we're going to move from an event paradigm to a journey paradigm, that means we're going to extend our reach out of classrooms and into our participants' reality. So thinking about how we get that balance right between learning and a performance orientation. Point number 3, then we'll get into what actually is a high performance learning journey. And I'm going to be talking to you a little bit about what that looks like, both conceptually, but also in practice, how we design these journeys to get more results, get more business impact. And then point number 4, we'll share with you some evidence that it's working. We've done a study, quite a recent study, 2017, 7 organizations, 7 different industries, all using that HPLJ methodology, and we'll share what results we saw. And then just before we round up, we'll share some sort of contact details, how you can take this further if you want to. So, the need to move from an event to a journey paradigm and why that time is now. First of all, just a few words. I think it's important that we all make one sort of agreement before we set off, because if we're not agreed on this, then we may as well sort of go our separate ways a little bit now. But myself and Professor Brinkhoff and the team at 4Results, we come from a place where we believe that actually when it comes to mission critical training, the value premise is not that people learn, but that people actually change their behavior, and change their behavior in meaningful ways that accelerates the implementation of our strategy. As we all know, the world is not going any slower. The world is going faster. The strategies that we have today have a short shelf life. So the name of the game is not who's got the best strategy, it's who gets it implemented quickest. And training's role in that is making sure that people are accelerating that adoption of behaviors to produce the business impact, to accelerate the implementation and execution of the strategy. That's the basic premise that we're working on here as we try and convince you to move towards journeys. So if what we're saying here is that when it comes to mission critical training, it's about getting that behavioral change, getting that business impact. What we need to ask ourselves is, how are we doing today? What do we know from the research? So as I indicated, Professor Brinkhoff has been asking this question for over 4 decades. And what I'd like to do now is hand it over to Rob to share with us a little bit about what we know from the research about how we're doing today. Rob.
Yep, thank you, Edward. And I'm going to say, I'm not leaving you, but I'm going to turn my video off just so that people are not distracted by this guy who needs a haircut very badly. So turn that off. Yeah, what do we know from the research? And I have been conducting this research for a long, long time. I started my career in training in the United States Navy in 1965. So I've been at this business a long time and conducting research on, as Edward said, when training works, why does it work, and what do we need to do to make it work? So I'm going to try to summarize about 40 years of research here in 5 points very briefly. The first thing to know from the research is that I've conducted evaluations measuring impact of training in hundreds of organizations, foundations, corporations, schools, universities all around the world for many, many years. And all of that sort of led to one conclusion, and that is that training typically gets predictable results, not only predictable, but not very good results. That is, if you put 7 people through training, 6 people through training, you're going to find typically about one of them is going to use it, take it to work, use it, put it to work, and get really great results. You're going to have some proportion of people who don't do it at all, don't do anything with it, and then some percentage of people who are just in the middle, the remainder, everybody else. And these are the people who maybe enjoyed the training, they maybe found it interesting, but when they got back to work, something got in the way of their putting it to work. Maybe they tried parts of it, this or that, but none of it seemed to stick, and they went back to doing things the old way. That was sort of the grim news of research, and it made us see that there's a huge waste in that every time, if we're putting 100 people through training and we only get 15 or 20% of them or so, 15 or 20 of those 100 to use it, the rest of it is wasted. And one thing I've concluded from that research is that if a company's looking for a good way to waste money, training is an excellent way to do that. Put on a bunch of training. It's a good way to waste money because people will think initially that it's really not a waste of money, that it's something quite interesting and intriguing and looks pretty good. But then we'll find out as time goes by, it didn't really pay off. So everything I did following that was to figure out, well, why is that happening? Why isn't it working better than it does? Because I was involved in training in the United States Navy where we had 100% results. We couldn't tolerate anything less than that. And so I wondered, why is it we can't seem to get that? So the major conclusion coming from that is that no matter how good a training event you put on, what comes before it, the work you do before it, and what the work you do after it has more to do with the impact from it than the quality of that event itself. And that, in fact, has led to the conclusion that if you're truly interested in changing skills and behavior, and you want people to do things differently, you have to stretch your intervention into something more than just an event. You have to work very hard at the front end to build focus and intentionality. People need to know why they are involved in this training. They need to know what good it's going to do. They need to be aligned to support it and so forth. They have to really learn something useful. And then afterwards, they have to be supported in trying it. And they need to have opportunities for practice and feedback. And we just don't get all of that from an event itself. So one of the second, the third bit from the research is that there has to be what we would call deep business linkage. We see quite often what we would call nominal or shallow business linkage, that let's say a company says we need to do better with client satisfaction. So let's do some training that we'll call client satisfaction training. That's just superficial linkage. That says the content is somehow related to the goals that we want to serve. But deep business linkage
means that each and every participant, whether there's a dozen of them or hundreds or thousands of them, each and every participant has to be able to see, how does this training influence my particular job? How can I use this training in a way that will make a difference to me and my business unit's objectives? And my manager has to be able to see that same linkage. And my manager's manager has to be able to see that linkage. When that linkage of the training to the needed results is deep and embedded in every layer of the organization, then we can expect some results from it. Then the fourth thing, and I'm jumping down to the right-hand portion of this graphic, but the fourth thing is that manager engagement was key. Some of the earliest research I did, and just a brief story on that, was with a large pharmaceutical company here in the United States. And we visited their corporate learning center and spent about almost a year working there doing some research. And what we did was we ran experiments where we had some of the participants would have a meeting with their manager prior to participating in whatever training it was. And they would have another 15-minute meeting with their manager afterwards. And that meeting before was intended to establish that clear link to the business and set an expectation for accountability. And the meeting afterward was to make sure that there would be follow-up and support. And what we found from that research, and this was done over 30 years ago, was that those two 15-minute interventions led to about a 70% increase in the probability that that training would lead to behavior change. That simple intervention. Now, that was a huge key that sort of unlocked the door for us to find out what else is going on here. And that led to the fifth principal finding from the research, that the manager engagement itself was somewhat impactful, but what made it make a difference was that when a manager was engaged in the training and supported it and made it clear to his or her direct report that I don't just expect you to go to this training, I don't just expect you to listen and participate and learn, I expect you to use it. And when you're done with this training, I want to support you in using it. And I want to make sure that you're using it. And I want you to know that I am being held accountable by my boss for using this training and making it work. So the sense of accountability and expectation for application increases dramatically when manager engagement is high. So that's a quick summary of the research over the 40 years. Now, the challenge then is, as we move into this new world, and we have to move into it like it or not in these pandemic times, of now working virtually, how can we apply these findings from the research as we move away from events and move into a learning journey paradigm? So what I call this is extending the reach. And in this first slide, I want to show you, I just want to define, we've been talking about impact from training, and I want to give you a quick graphic summary of what we mean by impact. Over on the left-hand side of this graphic, you see there is some sort of a learning intervention. Could be a workshop, a seminar, an online module, some sort of learning intervention that's intended to provide people with some skills and knowledge, and those are represented by those S's in the circles. Now, that learning takes place, and it must take place, and people have to finish that learning having mastered some sort of knowledge. But the impact doesn't happen until they go to their workplace and use it. And importantly, it isn't just about using it in any old way in their job. Anybody's job is made up of different parts and elements. So for example, a salesperson job includes prospecting, it includes following up with clients, it includes fulfilling orders, it includes customer satisfaction work, working directly with many different parts to anybody's job. The key to impact is, if I am going to apply something I've learned,
I have to find out what is the part of my job that if I were to do it better would help produce an outcome that the organization needs from me. That's the part of my job. Now I have to find out how can I use this training in that part of my job to then make a difference. So there has to be that connection of the learning to what we would call a moment that matters, something, action I can take in my workplace that if I were to do it better, would produce an outcome that would contribute to a business goal. Now, if we take a look, as the next slide shows us, that impact happens not in the learning intervention space, but impact happens in the workers, in the participants' work environment. That's where impact happens. And so that means that our designs, the sort of designs that Slavik and his team develop, always include a reach into that performance environment where we can identify the moments that help people identify the moments that matter, help managers figure out how they can give support, help people learn how to try out the training in low risk scenarios where they can be given some feedback, helping people identify performance barriers to applying this learning. They will always be there. We can't ignore them. We have to help them see what they are. We have to help them practice. We have to give them job aids. In other words, we have to reach into their environment and make sure that we are helping people apply and apply and apply and reflect on and learn from their experience of trying out this training. Now, the good news is that we're at a time where we have to be able to do this. The good news is we have technologies to help us. And so these technologies can enable this reach. They allow us to break our learning interventions up into smaller bits and pieces and to get them to people at just the right times, in just the right amounts when they need them. But importantly, they allow us to engage with the participants and their managers and provide assignments to them where they can try pieces of this learning out and get feedback. And that's where the design has to happen. So if we look at a learning versus a performance orientation, which in a high performance learning journey approach, we apply, typically we're more used to, when we have designed training in the past, about 80% of our design is over on the left-hand side in helping people learn and retain knowledge and bits of information. And so it wouldn't be unusual for you to go to a 3-day workshop where you spend all of your time in learning bits and pieces, none of your time applying, but learning, maybe practicing. And then in the last 15 minutes before you leave that workshop, they'll say, oh, now before you go, let's think about what you're going to do with this on your job and how you might apply it. And let's everybody take 15 minutes now and develop an action plan. Oh, and be sure to share that action plan with your manager. And as soon as you get your action plan done, you're done with today. So that was the old orientation. And what the new orientation does is it reverses that formula. It puts about 20% of the time we spend in actually providing content and learning, and about 80% of the designs is in intervention into the person's workplace and providing them with all these tools they and their manager can use to try things out. And it isn't just providing them to them, it's helping them use them and reaching in there with technology, asking them how it's going, give them opportunities for practice, give them opportunities for feedback. So that's the sort of work that Slavik and his people are doing. That's the sort of work that Edward Boone in Sweden is doing. And that's what I have been supporting people all around the world in doing, because in my view, this is the only way we're going to make a difference that is a worthwhile difference. And we have to change our orientation to stop focusing on learning and begin to focus on performance, an orientation that's on performance, and make sure our designs reflect that. And as we move on in this webinar, you'll be seeing from Edward in a moment
what a high performance learning journey looks like. Later with Slavik and his people, you're going to be looking at an actual case study. So that's sort of the conceptual foundation here. Let me now turn things back to Edward to talk to you briefly about how do we make this work in real time. Thank you very much, Rob. I think what I'm going to do is, as I move into this bit that we're calling what is an HPLJ, what does a high performance learning journey look like? I think as we move into it, I'd just like to sort of summarize. I said to everybody at the beginning here, you know, the title of today's presentation is The Naked Truth on Training Programs and How You Can Drive Higher Performance. And I said, here's the sort of the one-liner. I said, you know, it's a combination of using new technologies and good design. And I'd like you to just reflect for a moment on the piece that Rob has just taken us through here now, that what we know about training impact, what we know from the research is that impact happens back on the participant's job. If we stop at a learning event, we will not see the business impact. So we have to take our journeys into the participant's workplace. And traditionally, anybody who's listening today and has any experience in the world of training knows how difficult it is to maintain contact with our participants after they leave our classrooms, after they leave our virtual sessions. So the technology helps us to extend that reach. That's what the technology is for. It's not really about, you know, just dishing out e-learnings. The technology is for helping us extend our reach and our transparency into their working environment. So now let's talk a little bit about, you know, how does an HPLJ look? How does a high performance learning journey get designed? I'm going to start with a slightly more conceptual version. We use our space rocket metaphor here. And usually what we say is that a high performance learning journey will consist of 4 core elements. And what I'm going to do is I'm going to say a few words about each of these. And then what we're going to do is we're going to take a look at a slightly more operationalized example. So first of all, let's have a talk about these core elements. The first one is down in the bottom left, commit to the journey. Now, when we talk about commit to the journey, this is going back to Rob's research. We do not mean that people are excited. We do not mean that people are motivated. We mean that people have a focus. They have an intentionality. They know why they are there. They know that the expectation is not just to be there. They know the expectation is not just to learn. They know the expectation is to use what they have learned and produce results. They know that because their manager is also engaged in this journey. So right at the beginning of the journey and throughout, we need to build in assignments and activities in our journey design that make sure that people are committed, that they know why they're there, that they have that focus and intentionality. The second core element is building the knowledge foundation. So this is more familiar territory. It's lectures and workshops and e-learnings and video tutorials and quizzes and all of that good learning stuff. When it comes to a high performance learning journey, as Rob indicated in the previous slides, the key principle is just enough. The problem with many learning journeys, because many people are talking about learning journeys, but they're not talking about performance journeys. So in a learning journey, most of the journey is built on these workshops and quizzes and video tutorials, if we were to look at it assignment by assignment. In a performance journey, it's just enough knowledge foundation. It needs to be there. We need to give people the knowledge basics, but just enough to get them to the third core element, which is developing and practicing skills. This is where the most of the journey is going to be. It's going to be about, first of all, practicing in sheltered environments, doing things like role plays in classrooms. But then as we move on in the journey, we reflect, we get feedback, we continue to build our knowledge foundation. We try in more and more complicated and complex and challenging scenarios until we reach that dotted line. And this is where our rocket metaphor comes in. That dotted line represents gravity. Because as we all know, if you practice something once, you will probably go back to the way you did it before. If you practice many times, if you get the feedback, practice and feedback, practice and feedback, practice and feedback, you will break through that dotted line and you will move beyond that field of gravitational pull.
And that takes us into strengthening results. Strengthening results is where we start to be able to self-assess. We don't need feedback from others. We can assess our own performance. We can start to teach others. We can find even more challenging and new ways of using the skills to produce impact for our organizations. Usually what I say about strengthening results is we're moving from an individual journey to a organizational journey. We're spreading and multiplying the effects of the learning journey. And all of this needs to be built in our activities and assignments in the journey. So let me now just talk you through what this might look like a little bit more concretely. Let's move from that conceptual level into a little bit more operationalized version of this. So if we're going to execute a high-performance learning journey, it might look like this. We might start with something like a virtual kickoff. So it doesn't need to be long. It could be 30 minutes, 40 minutes. We invite our course participants. We invite their managers as well. So we get their managers involved early. We invite a senior stakeholder to communicate why this program is important, what it's going to do for the organization, what the participants' role is in this, and what the expectations are on them, that this is not about simply learning, this is about applying and producing results. So we get that commitment. Then we identify performance objectives and these moments that matter with a supervisor. As Rob was talking about earlier, one of his earliest pieces of research was getting participants to sit down with their managers for just 15 minutes to talk about their participation in the learning event. So what we do is we create that as part of the journey. Sit down with your manager, talk about the journey you're about to go on, talk about where you're going to use it, talk about how you're going to produce results from this learning. Have that clear contract ahead of the sort of at the beginning of the journey. And then we can start to build in some self-paced learning nuggets. We don't need to all sit in a classroom or travel to an expensive venue to do this. We could be interviewing people in the organization. We could be reading articles. We could be watching video tutorials. It doesn't need to be long and it doesn't need to be complicated. This can be done in a very simple way to build that knowledge foundation. So then we might have a brief workshop. And because we've built the knowledge foundation in an effective way, this is all about practice. It's not a lecturer who enjoys the sound of their own voice talking for 3 hours. We've got that done. We've built our knowledge foundation already. So now we can really practice. We can build people's confidence in a safe environment. And that takes us to the next stage, where we build in guided application of the skills on the job. What we do in our high performance learning journeys is we give people guided application assignments. So, if it's a leadership course and we have practiced giving our team members feedback, then we give people assignments to go out, give feedback to a team member. And then what you're going to do is you're going to report back on the platform. So this is where the technology starts to play in. So we get people to report back. It's transparent. We see who is working, who is not, how it's working. We're learning from each other. So we're not just applying what we've learned, we're accelerating the application because we're learning from each other and getting smarter about what's working and what's not. Then we might have a virtual check-in session to discuss those successes and challenges. We all know that there's those barriers out there that are going to prevent us applying what we've learned. So we have those virtual check-in sessions. They don't need to be long, where we can talk with others about what we've tried, how it went, what worked, what didn't, before we carry on. Build on with additional learning nuggets to support further application in more challenging scenarios. And then as we move towards the end of the journey, we can start to strengthen results, that fourth core element, by bringing in things like mentoring assignments, teaching others, teaching my team. And we're both deepening our own skills, but we're also multiplying the effects of the training. So this is, as I say, this is not how all high-performance learning journeys look. As many programs as there are different program designs, but this gives you an idea of how we operationalize this, how we actually make this happen. And we use our learning transfer platform. So we use that combination of
good design and the learning transfer platform to actually make it happen. We can follow up in real time. We can see who is doing what, which participants engaged, which managers are engaged, who is succeeding, what is succeeding, so we can actually drive success. So now that we've talked a little bit about how we make this work, you're probably wondering, yeah, we've heard it all before, but does this actually work? And I promised you at the beginning, we do have some evidence that this works. So I'd like to actually hand this back to Rob, and he's going to share the results of a recent study that we did. Thanks, Edward. Yeah, evidence that it works. That's all would be nice, wouldn't it, to have some of that. So a few years ago, as I was beginning to get familiar with the Promote people and got pulled out of my retirement to begin to work with them, we did a pretty major study across 7 different organizations. These were major corporations in the US and in Europe. They were involved in 7 different industries, from production, aviation, factory, healthcare, construction, automotive, engineering, sales, and banking and finance. So a range of different industries, many different people, but here's something important, all the same sort of program, all looking at what we call typically soft skills learning, where people need to develop and practice a skill and begin to use it in their work. And these were learning journeys. They were stretched out over time, some of them as brief as 6 months, some as long as 12 months, a total of more than 600 participants with 400 managers engaged. So considerably good numbers here and good input from managers as well as participants. And I might say how did we define impact? We defined impact as people took something that they learned and they used it in their work, and they didn't use it just in any old way in their work, as we said, but they used it in their work in a way that had already produced or was likely to lead to the production of a valuable business outcome. So this was intentional application of training. We defined it as intentional application of training in a way that is aligned with the strategy and priorities of their organization. So it wasn't whether people learned, it was whether they took their learning and used it. So I'm just going to touch on a couple of our findings here. There were many more in the study, but those that I wanted that most briefly. The first finding was with business impact. We defined 3 levels: high impact, which was people use their learning in a consistent way, more than once, in a consistent way that had already made a difference or was clearly going to make a difference in production of an outcome that would matter. And 81% of the participants of those 600 fell in that area. So already we were getting dramatically more impact than you would get from typical training. Another 10% or so were 9% or so were what we call moderate impact. These were people who used their training, they tried it out, but maybe they didn't do it in such an important way in their training. They were more modest in their use of it. They didn't use it in a particularly challenging way that would make a lot of difference to their organization, but they still were using it. And then we found about 10% who just were not making any use of it at all. And that 10% or so number has just held up over the decades, as I think we've never found a way to, it's just a reality of people in organizations. There are some people who are not going to change their behavior, don't feel a need to it, and maybe don't have a need to do so either. So the bottom line here, extremely high rate of business impact. Now, one thing that was quite intriguing was we looked then at who were these companies and how long had they been at work with working with the Promote team, working with the Promote platform, and working with this high impact performance journey, high performance learning journey approach. And we compared then
how long they had been using this. Some of the companies had been using it for 4 and 5 or more years. So they were very experienced with it, and their clientele were very experienced with it as well, their internal customers. Others were very new at this. So we found a very consistent trend happening when we compared the rate of impact of the training to the longevity or the tenure of the learning and development function that was working with this high performance learning journey approach and using the Promote platform. And you see that there was that range from a low of 62%, so just a little better than 50-50, all the way up to a high of 91%. And that was a tremendously consistent finding. The longer organizations had been using this approach and were making it work, the better they got at it. So what this told us is that we not only have to use learning journey approaches in our work to get results, but we also have to recognize that we are at the same time engaged in our own learning journey of learning how to do this differently. Our customers are not used to working in this way. As Edward said in the beginning of his portion of the presentation, he said, you know, we've been trying this out and it's devilishly difficult to get managers engaged and to keep participants engaged over the span of a learning journey. It is not easy to do this. So even though we were trying hard, we weren't doing very well at it. And now we're working into an uncertain future. So all the more reason why we have to commit to this journey ourselves. We have to recognize that getting results is going to take some time. We have to recognize that we're not going to be great at it the very first time we do it, but we have to believe that the journey has value. We have to have faith that it will make a difference, because it will, and we will provide evidence as we go that helps you see that you are making a difference. So I think the important thing is that we start this journey and we don't wait to start it. We start it now. Our clients need it, our world needs it, and it is the path forward. So Edward, back to you. Thank you very much, Rob. And that was a rather nice, rather nice crescendo you built up to there. Very nice. So this sort of brings us towards the end of mine and Rob's piece here. I'd just like to say a few words about getting started. You guys have probably realized that you know, the team at 4Results, Slavik and the team at 4Results, they are kindred spirits, I would say. We've been working with the team now for a few months, and I feel like we've found a kindred spirit in Poland. So, you know, I warmly recommend, if you would be interested knowing more about the Promote platform, knowing more about the high performance learning journey approach, I warmly recommend getting in touch with the team at 4Results. They know exactly what they're doing. And as I say, well, you could hear from Slavik's introduction here, you know, it's as you said, Slavik, it's in your DNA. It's all about results. So it's been a pleasure working with you guys. And I know that your clients and your prospective clients out in Poland are going to do well to speak to you about this stuff. And with that said, I'll move to questions. So I know that Kajik, you were keeping an eye on the questions pod. So if you put some questions in the chat pod now, hopefully Kajik's going to bring them up. If you'd like to ask myself or Rob a question about what we've been talking about today, now is a good time to do it. We've got a few minutes left. So in the chat pod, please, if you'd like to ask your questions. Kajik, I don't know if you if there's anything that's come in so far. Still, we don't have questions so far. Okay, well then let's give them a few moments Yes. to ask any questions. Come on, guys, put us to the test. It is impressive how the results are growing while becoming a veteran. How long does it take to become a veteran in your approach? Well, I think the answer to that, Slavik, is
you know, that study, I say it was recent. I mean, it's relatively recent, 2017, I believe we did that study. And the thing is, we've got so much smarter since then. So, you know, what we are now calling the high performance learning journey approach, we were kind of doing it then, but we just didn't call it high performance learning journeys. It was about the time that we did that study that we said, okay, what is it that we're actually doing? If you had to give it a structure, if you had to give it a name, what is it that we do? And that's when it became high performance learning journeys. And since then, it's meant that we can get people up to speed much quicker. Before we were doing it, you know, we were helping people get up to speed in a bit more sort of making it up as we go along. But now we've got the actual approach, and we've got a system, and we've got a process, and we've got a method. We can get people up to veteran stage fairly quickly. Okay. Good question. No questions. Maybe participants need more time to think about questions, I think. Well, we can do this. If you don't have any specific questions, what was most intriguing about Rob and mine's presentation? What was most interesting about the presentation? Hopefully we've got some views on that. What are you thinking about after today's presentation? When I first heard about HPLJ a few months ago, I thought, it sounds as if we do all this stuff. But experiencing this approach, because the 4Results team went through 2 months or even 3 months long certification process. So we realized that there are really few projects in our experience that we used all the dimensions, even though they seems to be obvious sometimes. It is really great job to combine them all and experience all together, and what kind of impact they bring that. So I was really impressed with this. Although it seemed not to face many new things, the experience changes the attitude, changes the way of thinking. So this is great. You know, that's an excellent reflection. That's an excellent reflection, Sarvik. I'm just thinking that sounds exactly like a lot of the feedback that we get from people that have been through the certification program. That, you know, we're dealing. You guys, the team at 4Results, you are professional individuals. You've been getting results for your clients for years. So what I think the high performance learning journey approach does is it gives you a slightly more systematic approach to doing it, so that it becomes not as hard and you don't have to reinvent the wheel every time. As you say, it's a lot of the stuff that you've been doing, a lot of the stuff that you already knew, but putting it into a systematic approach, a systematic structure. Exactly. And I think that's what we hear this. You know, we have people attending from all over the world. I think we've had nearly 1,000 people through the certification now, from all over the world, from like fine. We've had come from the likes of companies like Google, top universities in the US, academic universities in the US, and people tell us the same thing. They've been doing good work for years. They know what they're doing. They're professionals, but still it gives them a systematic approach. Exactly. We have one question from Anna. Thank you, Anna. What is the leader role in the process, and how teams react on the involvement of the leader in the learning journey? That's a great question. Yeah. Do you want to take it, Rob, or do you want me to take it? Well, Edward, you have much more experience about being the leader, but I guess I would set it up by saying I think that seeing yourself as a leader, the training leader in the learning journey, and now I'm assuming this is the leader of the journey, the person who's organizing and leading the journey, that you're really not the person standing at the podium teaching anymore. You are really the architect. You are the designer of the journey, and you are the guide. And so you are helping people
You're asking questions of people. You're observing the journey. You're helping them understand where are they now? Where do they need to go next? Where are their peers? How much are they interacting? So you are the guide, you're the architect, and you're hosting it. But Edward, you can make that probably more operational. Well, indeed, and I'm wondering. My understanding of the question was when was it Anna who asked? Yes, Anna. Yeah, Anna. yeah. Yes. And I understood when she said leader, she meant like the participant managers. That was my understanding. Yeah. Can Anna can she just confirm? Oh, we've got something. Like when she says leader, I think she means participant manager. Yeah, probably. Yeah. Okay. And the Kajik, the question was, what's their role in it, or what's their reaction? How do they react to it? Yeah, there were two questions. The first one, what is the leader role in the process? Yep. Yeah, and how teams react on the involvement of the leader. Yeah. Okay. And I think that's a really interesting question. The leader's role is to support and to get accountability, I would say. So it's that thing. If, as Rob, you often say that you conducted a piece of research where you asked people after training, what would happen if you never used this? And most people just say, like, nothing. Nothing would happen if I never used any of what I've learned. No one will even notice. So it's the leader's role in a high performance learning journey to notice. Right? And this doesn't have to be in a horrible way. This doesn't have to be in a policeman way. It has to be in a way that is just noticing. How are you getting on? Do you need any help? I noticed that you did that the other day. Well done. So it's just someone who cares. That is the leader's main role. And the participant knows. And then you get into, like, how does the team react? And I think that as long as this is done in a transparent way, which in a high performance learning journey, it should be, participant managers should be invited to the kickoff. So we all know what the participant manager's job is. It's not a secret. And as long as it's done in a supportive way, and not like looking over my shoulder and checking up on me, then it usually works well. And, a lot of this is about, the culture that you have in the organization as well. So if there is a healthy culture in the organization where we believe that our leaders are there to support us, then generally it would be actually just very logical that a leader would support us in training as well. And in fact, I would argue that the main reason it doesn't happen as much as it should is because leaders, A, haven't been informed why they should, or don't know how they should. So another part of a high performance learning journey is to provide leaders with the support they need to support their participants. Giving them, I usually give my leaders in my journeys that I design and deliver, I give them video logs of what I've covered in a classroom session. And then I instruct the leaders. I say, so have a conversation with them about how they're going to use conflict management. So I help them help their participants. And then it usually goes well. I hope that was an answer to your question, Anna. We hope so. We have one more question. What could be the most problematic stage point in the whole journey from your experience? It's from Ella. The most dramatic stage. All right. I'm going to answer that. I'm just going to answer that as honestly as I can. And I'm going to answer it from, like, my personal perspective, which is usually a designer and facilitator of these journeys. And I'll say the most dramatic stage in my life is in the beginning, when people are not doing what they're supposed to. So I've talked to my clients about what a great journey it's going to be and how much impact we're going to get. And then we set off on the journey and then people are not doing it. The good news is that because we're using high performance learning journey design and because we're using our Promote platform, we know about this early. So what it means is that I can take out a report from our platform and I can sort of go, okay, my client, okay, Mr. Client, Mrs. Client, we have an issue. The participants are not doing what they're supposed to be doing. We either accept that and accept that we're not going to get impact from this journey,
or we do something about it. And because we bring that up early, we usually can do something about it and we can usually fix it. But that's always a bit dramatic when that happens. You imagine that it's all just going to go smoothly like clockwork, but it doesn't, and that's life. But Edward, so important, you said the good news is that that's going to happen anyway. The good news is that you know it. Yeah, exactly. Think how many journeys, Rob, where we just find out at the end that, whoops, no one did anything. Yeah. And it's too late to do anything about that. Exactly. Okay, we have, I think, time for one more questions. We have a question from Monica. I feel that this approach makes sense, but as usual, devil is in the details. Is technology key? Is technology the key? No, I would not say that, because the reason I say that is, and you're talking to someone who comes from a technology company, and I know Rob's going to agree with me on this. In just as you can design a really good, powerful journey on the Promote platform, you can also design a terrible journey on the platform. So the technology is not the key. It's like I said at the beginning, it really is. I think it was Monica who asked this question. It really is, Monica. It's that combination of like using technology wisely, but at the end of the day, you're going to need a smart design that guides people into those application scenarios and provides them with the support and the accountability and the follow-up. And that is built into the design, but you need technology that enables you to do that. Couldn't agree more, Edward. You're right. And, I think most of the design issues we see are where people have come at it too much through a learning lens versus a performance improvement lens. So the paradigm is not how do we get more content out, how do we get more people learning and studying and so on. It's how do we get people changing their behavior? How can we build assignments that engage people in acknowledging what they're doing and reflecting on it? So it's looking at it through the lens of performance improvement. Yeah. But it's all about design, as you say. Yes. All right. So, Kajik, I see that, we're now 3 minutes over. I guess it's probably time for me to hand it back to you guys. These have been, I'll say thank you again to the team at 4Results for putting this on today, putting the event on. Thank you so much for you guys taking time out of your busy days. I hope we've made it worth your while so far. Lots of good stuff to come from Slavik and the team. And if you found today's presentation interesting, you want to know more about it, as I said before, Slavik and the team, they are more than willing and more than able to sort of bring up and have these discussions with you. Have full faith in them. They are doing great work out there. Rob, anything else from you? I just thank you to folks for attending and best wishes to everybody. And I might add this comment that so far this has been an event and not a journey. So the way you make it a journey is you commit to it and you decide that it is going to be a journey. And Slavik and his partners at 4Results will make sure that you succeed on that journey. Well, goodbye to everybody and best wishes. Rob, Edward, I would like to say thank you. We're very grateful for joining, being with us, and for sharing your lifetime experience research. It is really great. I hope it's not the last time, it's the first time starting the journey, not the event on this. Thank you very much for being with us in Poland today. Okay, bye for now, guys, and enjoy the rest of today. Thank you. To jeszcze nie koniec, proszę Państwa. Sławek, wprowadzisz temat kolejny nasz? Tak, ja w ogóle chciałem też podziękować Ani, która napisała o Davidzie Markecie, bo też nie chciałem już teraz wchodzić na krótki czas w słowo tutaj Edwardowi i Robowi, ale rzeczywiście podejście Davida Marketa, które wdrażamy w Polsce od ubiegłego roku, korzystając między innymi z symulacji VR-owej, dość zaawansowanej, myślę, że numer 1 na świecie, to podejście bardzo mocno też pasuje do tego, można powiedzieć, podejścia Journey. David Market, będąc kapitanem atomowej łodzi podwodnej, powiedział: ja nie chcę być liderem,
który nakazuje w organizacji hierarchicznej, będę rozwijał ludzi, ale uczę się od nich tak samo jak oni ode mnie i w tym sensie okazuje zainteresowanie i wsparcie. W związku z tym rezygnujemy z podejścia typu mentor-mentee. W naszej organizacji, czyli naszej 150-osobowej łodzi atomowej mamy mentor to mentor, biorące się z podejścia leader to leader. Jesteśmy partnerami, czyli mniej hierarchiczna organizacja, tym łatwiej jest też liderów, można powiedzieć, zaangażować w ten proces podróży, bo tutaj potrzeba partnerów, a nie kogoś z batem. Także dziękuję za wspomnienie o Davidzie Markecie. Zresztą za 55 minut mamy spotkanie z Davidem Marketem właśnie, więc to się dobrze tutaj tak wpisało, gdzie będziemy prezentować też dokonania z Polski. Co tydzień mamy takie spotkania. A teraz, proszę Państwa, Kazik zapowiedział, że to nie jest koniec. Oczywiście to nie jest koniec. Chciałbym powitać dwie kolejne osoby, które przedstawią case Philipsa, case klienta, z którym pracujemy od jakiegoś czasu. Andrzej, chciałem, żebyś jako lider projektu, lider prowadzący cały temat wraz z Sebastianem, żebyście przejęli tę scenę, jak to się mówi po polsku. Jasne, to może ja rozpocznę. Dzięki, Sławku. Witam Państwa, ja się nazywam Andrzej Domański, mam przyjemność 4Results odpowiadać za współpracę z klientami, więc no to było oczywiste, żebym ja mógł też tutaj zaprosić klienta. Chciałem przywitać Sebastiana Kniazia z Philipsa. Witaj, Sebastian, widzę, że już jesteś tutaj z nami. Sebastian w Philipsie odpowiada za rozwój, precyzyjnie mówiąc, w Global Business Solution, czyli części takiej shared serwisowej Philipsa, odpowiada za rozwój. No i tak sobie pomyśleliśmy, że mieliśmy jakby perspektywę profesora Brinkerhoffa i jego badań. W ogóle tutaj też zachęcam do lektury książki profesora na Amazonie, który też opisuje takie efektywne ścieżki rozwojowe. Mieliśmy perspektywę szwedzką, no to miejmy też perspektywę polską. Zawsze to dobrze zestawić, żeby zobaczyć, jak to w Polsce wygląda. Więc Sebastian, bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłeś się na to, żebyśmy chwilę porozmawiali o efektywnych podróżach rozwojowych, specjalnie nie powiedziałem szkoleniowych, tylko rozwojowych. I chciałem Cię na początek zapytać o to, jak to wygląda u Was, jakie Wy macie realne jakby doświadczenia. Wiem, że to też nie bez kozery zaprosiliśmy Cię, bo wiem, że też dużo nad tym pracujecie, żebyś się po pierwsze podzielił takimi ogólnymi Waszymi doświadczeniami, jak to wygląda u Was ten proces, co się sprawdza, co się nie sprawdza, szczególnie po wysłuchaniu tutaj takiego kontentu merytorycznego, jak to powinno wyglądać, to sprawdźmy, jak to realnie wygląda. Sebastian, jakbym mógł Cię zaprosić. Dziękuję Andrzej za wprowadzenie. Na samym początku chciałbym Was wszystkich przywitać, także dzień dobry spod Krakowa. Nie chciałbym powiedzieć ze słonecznego, ale niestety realia nie pozwalają mi na to, żeby tak Was przywitać. W każdym bądź razie chciałbym na Twoje pytanie odpowiedzieć może z takiej szerszej perspektywy, ponieważ filozofię, którą wypracowałem i którą kieruję się od wielu lat, została jakby wykorzystana w wielu organizacjach i w wielu projektach z większym lub czasami oczywiście mniejszym sukcesem. To jest wszystko uwarunkowane daną sytuacją i uwarunkowane jest potrzebami biznesowymi, bo tak jak zostało tutaj powiedziane, uważam, że strategiczne priorytety organizacji powinny się bezpośrednio wpisywać w to, w jakim kierunku powinna rozwijać się sama organizacja, ale tak naprawdę najważniejszy element, że tak mogę powiedzieć, tej organizacji, czyli ludzie, bo to ludzie tworzą tak naprawdę to, co czyni organizację efektywną, skuteczną i nowoczesną, tak, więc dla mnie najważniejsze jest właśnie połączenie z celami biznesowymi, przekonanie liderów, czy to indywidualnych funkcji, czy departamentów, do tego, żeby partycypowali i uczestniczyli w takich podróżach szkoleniowo-rozwojowych, bo jest to kluczowe. Są oni jednym z elementów tej całej układanki i bez nich nie ma to większego sensu, bo nawet jeżeli spojrzymy z perspektywy zarządzania efektywnego pracownikami, czyli po angielsku tak ładnie zwanym performance management, są oni jednak odpowiedzialni za to, żeby mierzyć efektywnie pracowników w skali w zależności od tego procesu, jak on wygląda w danej organizacji,
z perspektywy czy to 3-miesięcznej, miesięcznej, półrocznej czy rocznej, tak? Także oni są kluczowym elementem. Dla mnie najważniejsze i to, co zawsze staram się robić i wpływać na liderów, budując strategie szkoleniowe, rozwojowe, jest to, aby inwestować w podróże, czy to są miesięczne, 2-miesięczne, czy 3-miesięczne. Pozwalają one nam na rozłożenie procesu uczenia się i stymulowania go różnymi metodami, tak jak zostało tutaj powiedziane, czy to są jakieś mikroszkolenia w formie wideo, czy to jest jakaś nowoczesna platforma szkoleniowa, czy to są spotkania panelowe, gdzie możemy zadać pytania osobom bardziej doświadczonym, czy to są również spotkania w tej danej grupie, która uczestniczy w podróży, gdzie będą mogli wymieniać między sobą spostrzeżenia i będą mogli wymieniać między sobą sposoby, w jaki implementujemy tą wiedzę do organizacji. Więc to są kluczowe elementy. Przedstawienie też metody mierzenia efektywności takiej podróży jest istotne dla biznesu z perspektywy wkładu, nie tylko finansowego, ale czasowego, tak? Czyli ile poświęcamy czasu, jak możemy to mierzyć, bo często zadajemy pytanie sobie, jak mierzymy efektywność uczenia w organizacji i słyszymy, że jest wypełniana ankieta na końcu szkolenia i wypada ona bardzo dobrze. I tutaj oczywiście ukłon w stronę wszystkich trenerów, ja również sam jestem aktywnym trenerem i cieszy mnie to zawsze, jak dostaję wysokie wyniki, jednak to jest mierzalność z perspektywy danej sesji i danego szkoleniowca, a nie tak naprawdę implementacji wiedzy do organizacji i jak efektywnie ją wdrażamy w życiu codziennym. Więc ja może na chwilę się zatrzymam, Andrzej, bo znasz mnie i ja mogę mówić dużo, więc może chciałbyś dopytać o coś w szczególności. Tak, może jakbyś jeszcze mógł powiedzieć 2 słowa o tej, bo też wiem, że jakby ta perspektywa przynajmniej u Was jeszcze bardziej się zmieniła, to znaczy, że ta śruba w kontekście, tak kolokwialnie mówiąc, śruba w kontekście planowania tylko efektywnych działań szkoleniowych została jeszcze bardziej jakby przykręcona, czyli krótko mówiąc, coś się jakby też w ostatnich, i zupełnie nie chodzi mi jakby o COVID, prawda, jakby o tą sytuację, tylko wiem, że też już jakby od wcześniej też pracowaliście nad tym, żeby dbać, no jesteście organizacją z wielkim dorobkiem i też dorobkiem takim rozwojowym i szkoleniowym i to też rozmawiając z innymi dobrze o tym wiemy, więc wiem, że też jakby ostatnio jeszcze mocniej dokręcacie tą śrubę, kolokwialnie oczywiście mówiąc, więc jakbyś mógł to zanim kolejne pytanie, jakbyś mógł to rozwinąć, bo to wydaje mi się jakby ciekawe, tak? Jak najbardziej, więc nasza metodologia jest podzielona na 2 procesy jakby, tak? Proces, który tak naprawdę oferujemy tylko i wyłącznie szkolenia w organizacjach, ale tak naprawdę drugi proces, który jest istotny, to jest ta podróż, tak? Zadanie, które zostało postawione przed nami, miało na celu zweryfikowanie właśnie tej efektywności, tak? Bo musimy sobie zadać pytanie z perspektywy osoby, która jest w procesie lub w podróży, co po danym szkoleniu jesteś w stanie zrobić z wiedzą nabytą, tak? I też to tutaj było omawiane. Było tutaj omawiana metoda 20%, 80%, 80%, 20%. No my idziemy troszeczkę inną metodą, bo 70-20 to jest rozłożenie, które zawsze było blisko mojemu sercu, czyli 70% to jest to, co wykonujemy podczas swojej pracy, 20% to jest właśnie szkolenie, a 10% to jest ten mentoring, coaching, ewentualnie sponsoring. I tak naprawdę po zadaniu tego pytania, w jaki sposób ty jesteś w stanie wdrożyć tą wiedzę do organizacji i mieć realny wpływ na wyniki swojego zespołu, a może nawet z płaszczyzny indywidualnej zespołu, organizacji, a później tak naprawdę globalnej, wiele osób mówi, że no jest ta ekscytacja po pierwszym 2-3 dniach, po tygodniu nagle zastanawiamy się, no ale jak ja mam wdrożyć tą wiedzę do organizacji, jak zacząć ćwiczyć, jak zacząć wdrażać rozwiązania, które tak łatwo przyszły nam na szkolenie i tak fajnie omawialiśmy, tak fajnie ćwiczyliśmy, tak? Jednak brak tych kompetencji i doświadczenia w realizowaniu takich założeń ma wielki wpływ właśnie na implementację wiedzy do organizacji. A co za tym się kryje? Osoby potrzebują pewnego wsparcia, mentoringu, coachingu, muszą mieć jasny kierunek, jak to zrobić i wsparcie też lidera i stworzenie tej takiej przestrzeni do tego, aby móc takie komponenty i takie aspekty wdrażać.
Więc dlaczego to robimy? Robimy dlatego, że właśnie podczas takiego procesu wydłużonego stwarzamy możliwości pracownikowi do tego, aby on mógł realizować i wdrażać te elementy tej całej układanki, tej podróży w małych stopniach, tak? Nie przytłaczamy go wiedzą po 2-3-dniowym, a czasami nawet 5-dniowym szkoleniu, gdzie no ciężko jakby usystematyzować i ułożyć ten rozwój w taki sposób, żeby można krok po kroku go wdrażać. Więc taki wydłużony 3-miesięczny proces pozwala właśnie pracownikowi pójść, nabyć pewne kompetencje, zrobić refleksję, stymulację i pokrótce wdrażać to, mając cały czas ciąg uczenia się, tak? I nie tylko pozostaję sam w tej podróży, ale tak naprawdę mam, to zależy oczywiście od projektu, czy tam 10, 12, 16 czy 20 osób, które są w bardzo podobnej sytuacji i wspieramy siebie nawzajem. Także moja odpowiedź będzie taka. Jasne, dzięki. A słuchaj, chciałem, żebyśmy na chwilę weszli jeszcze w szczegóły. Może tutaj się tak aż bardzo dobitnie podczas tego wykładu nie pojawiło, ale też profesor Brinkerhoff pisze i to opisuje takich 5 kluczowych elementów w projektowaniu procesów rozwojowych, czyli właśnie takich podróży. Mówię teraz już z perspektywy osoby, która musi zaprojektować taką podróż. Te 5 elementów to jest po pierwsze, no, to o tym było dużo, powiązanie z biznesem, tak? Czyli powiązanie z efektami biznesowymi, czyli mamy te cele, żeby były jasne i powiązane z efektami. Po drugie, mówimy o tym, że ten czas przeznaczany na szkolenia raczej powinien być zaprojektowany w mniejsze dawki rozłożone w czasie niż jednorazowo. Mamy drugi element. Trzecim kluczowym elementem jest budowanie pewnego rodzaju społeczności, czyli tej nauki peer-to-peer, czyli tej nauki między sobą, włączania i trenerów wewnętrznych, włączania coachów, włączania mentorów, czyli to mamy ten trzeci element. Czwarty element to różnego rodzaju narzędzia, czyli i tutaj jakiś element gamifikacji, jakiś element takiego e-learningu, ale rozumianego asynchronicznie. No i wreszcie piąty element związany z samym space, czyli jakby przestrzenią, to znaczy, że mamy i wydarzenia na sali, wiadomo, że teraz ograniczone, ale i jakieś zajęcie w wirtualnej klasie i jakieś takie spotkanie na 1 na 1, czyli projektując tą ścieżkę, tak podsumowując, projektując tą ścieżkę, powinniśmy zadbać o te 5 elementów. One są kluczowe. I teraz, które z Twojego punktu widzenia są najważniejsze, które się sprawdzają, a które stanowią wyzwanie i trudno trochę to realnie, już tak abstrahując od profesora i jego książki, tylko jak to tak położyć na stole i zaimplementować z dnia na dzień w organizacji, tak? To które z tych 5 elementów stanowią największe wyzwanie? Te kluczowe są wszystkie, tak mogę powiedzieć, więc tutaj nie zaskoczę nikogo. Kluczowe są wszystkie komponenty, tak? One są integralne i one odgrywają równomierną mają równomierne znaczenie. Połączenie z celami biznesowymi jest relatywnie proste, jeżeli organizacja takowe ma. Jeżeli ma jasną wizję, misję i strategię, no to jakby połączenie jest relatywnie proste, bo polega ono tak naprawdę na odpowiedniej komunikacji wielopłaszczyznowej, międzydepartamentowej, tak, czy funkcyjnej i zrozumieniu poszczególnych liderów, czego tak naprawdę oni oczekują. Kluczowe również jest spojrzenie z perspektywy kompetencji. A że jeszcze tak przerwę, Sebastian, a te cele to jakby zgoda, że to takie powinno być oczywiste, ale czy to jest łatwe w sensie takim z dnia na dzień, żeby to wśród menadżerów naprawdę jakby zagrało, żeby oni potrafili powiązać tym pracownikom, którzy rozpoczynają podróż, czy w ogóle się to udaje i macie takie jakby doświadczenia i nie chodzi mi o sytuację, kiedy zarząd przekazuje cele N-1, tylko chodzi mi o już nawet te najniższe, to wiadomo, że teraz mamy inną strukturę organizacyjną, już nie ma takich aż tak dużo hierarchicznych organizacji, ale powiedzmy jak te cele są kaskadowane mocno w dół i czy to też jest łatwo, to też czy wy to w ogóle robicie, pokazujecie też tak pracownikom łatwe powiązanie tego ich rozwoju z tymi celami biznesowymi? Czy u nich z ich punktu widzenia widać ten link?
No na pewno nie jest to łatwe, no to muszę przyznać, tak. Tutaj też naprawdę zależy też od każdej osoby indywidualnej, jak ona bardzo chce być zintegrowana z organizacją, jak bardzo chce być powiązana ze strategią, z wizją, z misją, tak. Więc na pewno nie jest to łatwe. Jednakże naszą rolą jako Learning and Development Professionals, że tak powiem, czyli osoby, które zajmują się tymi takimi organizacjami jak właśnie 4Results, musimy edukować i łączyć te elementy, tak? Bo nie możemy robić szkoleń czy wprowadzać projektów rozwojowych tylko dla samego wprowadzania tych projektów rozwojowych. Pamiętajmy, że wszystkie organizacje przeznaczają na to większe lub mniejsze środki, więc udokumentowanie tego, że zespół szkoleń ma realny wpływ na realizację założeń biznesowych i celów biznesowych jest dla nas kluczowe. Czy ci przerwę, rozumiem, że musisz, że tak powiem, na papierze pokazać, że twoja rola, tak kolokwialnie mówiąc, ma sens, w sensie, że ten zwrot z inwestycji faktycznie następuje. To jak rozumiem, że monitorujecie to i też tak z dnia na dzień, w cudzysłowie, rozliczacie, tak? Pokazujecie sponsorom całych tych projektów. Tak, jak najbardziej. No, wydaje mi się, że mierzalność nie tylko z perspektywy szkoleniowej, ale każda funkcja w każdej organizacji powinna mieć elementy mierzalne, no bo to jest jakby nasza odskocznia, dźwignia, przepraszam, do tego, że możemy pokazać no, realizację tych założeń, jaki to ma wpływ. Tak? Także jak najbardziej. Ja zawsze zadaję jeden z pytań, to jest jak będziemy to mierzyć, jak efektywnie będziemy to mierzyć, jak będziemy to monitorować. To jest dla mnie kluczowe i to jest kluczowy komponent tej całej układanki. Wracając do przekładania tych celów biznesowych, no, to jest edukowanie tak naprawdę, rozmawianie, łączenie i dlatego też wspomniałem o tych kompetencjach na przyszłość, czyli tak future skillset. Tak? Nigdy nie powinniśmy rozmawiać o teraźniejszości, czyli bycie reaktywnym, tylko bycie proaktywnym, myśleć z perspektywy rozwoju organizacji 2, 3, 5 lat, jakie kompetencje będą wtedy na rynku wymagane, tak żeby przygotować pracowników danej organizacji właśnie już na tą podróż i gdy kompetencje te będą na rynku kluczowe, my jako organizacja będziemy je już posiadać lub w pewnym stopniu będą one wykształcone, tak? Więc to jest kluczowe. I edukowanie pracowników to jest podróż niekończąca się tak naprawdę, bo na każdych spotkaniach, czy to indywidualnych, czy grupowych, musimy o tym wspominać i łączyć to wszystko w jedną całość, bo pamiętajmy, że to nie są osobne elementy, to tworzy cały jeden holistyczny obraz, więc jak najbardziej edukacja, mówienie o tym, łączenie tego, że my nie jesteśmy funkcją, która ma tylko i wyłącznie organizować pewne eventy, szkolenia czy pewne wydarzenia rozwojowe, ale łączymy się mocno właśnie w relacji z biznesem i wspieramy ten biznes poprzez właśnie oferowanie kompleksowych rozwiązań szkoleniowych. Jasne. A do tych 5 elementów, które bo powiedzieliśmy sobie o celach, pozostałe, jak udaje się je to faktycznie zastosować? Tak, 13 lat w szkoleniach i muszę powiedzieć, że na pewno to, co powiedziałeś o społecznościach rozwojowych i tutaj chciałbym wymienić zdecydowanie menedżerów, tak, jak również samych pracowników, bo jednak muszą mieć świadomość z tego, że to nie tylko polega na tym, że organizacja inwestuje pewne zasoby finansowe po to, aby mieć pewne kompetencje w swoim portfolio. Musimy patrzeć z perspektywy indywidualnej, że to pracownik tak naprawdę dostaje niesamowite narzędzia do swojego indywidualnego rozwoju i to on też również powiększa swoje kompetencje jako osoba indywidualna, a nie tylko z perspektywy organizacyjnej. Więc też musimy edukować i rozmawiać o tym, że to nie organizacja ciebie wysyła, tylko to ty tak naprawdę powinieneś siebie wysłać, żeby zwiększać swoje kompetencje, być bardziej atrakcyjnym wewnątrz organizacji, bo gdy kiedykolwiek przyjdzie możliwość lub będzie jakaś nowe dostępne stanowisko, to ty jesteś atrakcyjną osobą, aby to stanowisko objąć poprzez właśnie wieloletnie inwestowanie w siebie, tak?
A drugim komponentem no to są menedżerowie. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za pewne rezultaty i mamy przed sobą agresywne agresywne cele, przepraszam, wyniki też, cele, które musimy realizować, więc menedżerowie niechętnie wysyłają, tak, pracownika na 1 dzień, 2-dniowe szkolenie na przykład z komunikacji, bo mówią, no a kto będzie w tym czasie zapewniał płynność biznesową. Więc właśnie podejście podróży jest bardzo fajnym i ciekawym rozwiązaniem, bo język korzyści, który wykorzystujemy w rozmowach z liderami, jest taki, że wyciągniemy tego pracownika tylko na 3 godziny. Będzie to systematycznie realizowane, ale jednak tylko na 3 godziny, tak? Będziemy stymulować jego podróż, będziemy rozmawiać z tobą, menadżerze, będziemy tobie dawać informację zwrotną, jak dana osoba sobie radzi. Będziemy ciebie również wspierać, bo będziesz nabywał pewne kompetencje, jak realizować rozwój osobisty swoich bezpośrednich osób, które bezpośrednio raportują do ciebie. Więc ja bym tutaj powiedział właśnie edukowanie pracowników, edukowanie menedżerów, że warto to robić, jest, wydaje mi się, takim najtrudniejszym komponentem tego wszystkiego. Oczywiście czas i przestrzeń to jest zawsze do zrealizowania, ale jednak to, tak, ja chcę, jest kluczowe. Trochę to, co mówisz i też wiem, jak robicie, to też trochę tak, że jak pracownik idzie na szkolenie, to idzie w pakiecie ze swoim menadżerem, tak? Można by powiedzieć. To znaczy, że ten menadżer musi się też w cudzysłowie rozliczyć z tego, co ten pracownik tam, po co tam poszedł, wytłumaczyć, dlaczego go wysyła i jaki później w cudzysłowie będzie też zwrot z tego jego czasu poświęconego na szkolenie, żeby mieć pewność, czy to ma to sens, tak? To też wiem, że to takie u was Tak. jest mocne, że to idzie w parze, że to pracownik jest wysyłany, ale równocześnie jego menadżer też de facto na to szkolenie, prawda? Absolutnie, no pamiętajmy o tym, że to wielokrotnie zdarzyło się podczas moich 13 lat bycia, angażowania się właśnie w szkolenia i w rozwój, że no tak naprawdę, jeżeli spojrzymy z perspektywy menadżera, to nie powinno to polegać na tym, że moje zadanie zostało zrealizowane, bo czy w systemie akceptuję, że mój pracownik może pójść na szkolenie, czy to werbalnie mu powiedziałem, tak, możesz pójść na to szkolenie, czy też odpowiedziałem na korespondencję mailową, tak, możesz pójść. Na tym nie kończy się rola lidera. To jest dopiero początek, to jest ta aprobata, tak, możesz pójść, ale ja jako lider powinienem powiedzieć, będę z tobą w tej podróży, tak, jestem tu po to, żeby ciebie wspierać, bo również to jest dla mnie nauka, tak, więc to jest kluczowe. A często widzimy to w wielu organizacjach czy w badaniach, że mówimy tylko tak i myślimy, że nasza rola jako lidera jest spełniona, a to tak naprawdę jest dopiero początek. Jasne. I ostatnie krótkie chyba jakby pytanie, ale to myślę, że ważne, bo tu mówimy o podróżach szkoleniowych, ale pytanie takie jest, kiedy jest zasadna taka podróż? To znaczy, czy zawsze warto taką podróż, czyli krótko mówiąc, w jakiego rodzaju projektach takie podróże są zasadne i kiedy to robicie, a kiedy nie, tak? Co decyduje? Tak, więc zdecydowanie uważam, że muszą to być adresowane, te podróże muszą być wykorzystywane wtedy, kiedy adresujemy pewnego rodzaju pakiet kompetencji lub kompetencje, które muszą być rozłożone na kilka płaszczyzn. Tak? Jeżeli mówimy o szkoleniu, jak odpowiedzieć klientowi na bezpośrednie zapytanie, które powiela się wielokrotnie i musimy wyedukować pracowników, to organizujemy 1-godzinny, 2-godzinny event i adresujemy to w taki sposób, więc wtedy podróż nie ma absolutnie uzasadnienia. Tak? Jeżeli mamy zespół 10 osób, która musi być przeszkolona, nie wiem, z pakietu Office'a, no to też nie wiem, z Excela i robienia nie wiem, skryptów jakichś, no, to tak naprawdę robimy to jednorazowo, tak? Ale jeżeli mówimy właśnie o kompetencjach, mówimy z perspektywy komunikacji, gdzie tak naprawdę patrzymy na parasol kompetencji, w których mamy około 20 kompetencji połączonych, czy umiejętności połączonych, które wchodzą w skład komunikacji, wtedy podróż jest uzasadniona i wręcz wskazana, tak? Bo adresujemy
wszystkie aspekty, które są połączone z komunikacją, tudzież negocjacje, asertywność, budowanie PowerPointów, tak, czy zadawanie odpowiednich pytań, słuchanie, bycie proaktywnym, to wszystko jest połączone z komunikacją, więc wtedy podróż jest najbardziej skuteczna i pokazuje właśnie ten cały przepływ informacji i pokazuje przepływ tej podróży, którą odbywamy, tak, z punktu A do punktu B, bo pamiętajmy, jak jedziemy gdzieś na wakacje, rzadko kiedy zdarza nam się, że wykonujemy tylko 2 czy 3 czynności, tak, czyli wsiadamy do samochodu, odbywamy podróż i wysiadamy z niego. Często zatrzymujemy się, bo jest piękny widok, który chcemy zobaczyć, jesteśmy głodni, musimy się zatrzymać, więc ja to dokładnie traktuję w taki sam sposób. To jest podróż, która ma wiele elementów, często kompleksowych, ale też takie, które są może niełatwe do zaadresowania, ale takie, które możemy zaadresować właśnie rozumiejąc oczekiwania osób, z którymi współpracujemy i zaadresowanie tego w odpowiedni sposób metodologiami czy podejściem, który będzie to adresował. Jasne, jasne. To tak jak powiedziałem, ostatnie pytanie, także dzięki wielkie, Sebastian, za twoje jakby refleksje i podzielenie się twoją perspektywą. Wiem, jakby gratuluję też, wiem, nie wszystkim możemy powiedzieć, pokazać i tak dalej. Wiem, że naprawdę robicie świetną robotę i fajnie ten cały proces taki learning and development jest poukładany i wiem też, jak musicie dużo raportować, pokazywać tego, że to ma sens, tak? I że warto. Także Sebastian, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. Za możliwość i wielu udanych podróży rozwojowych Ci życzę w firmie i Tobie osobiście. Wielkie dzięki, Sebastian. Dziękuję. Czy tam było jakieś, bo nie wiem, czy mamy czas, widziałem pytanie, nie wiem, nie chcę być tutaj w żaden sposób. Okej. Tak, odpowiedzmy może na pytanie, jest pytanie do Anny. Co jest dla pana Sebastiana najtrudniejsze w pracy z menedżerami? Co jest najtrudniejsze? Zdecydowanie właśnie zrozumienie i połączenie tego z celami biznesowymi, tak? Ale to już nie mówię nawet na takiej płaszczyźnie holistycznej, czyli patrząc na, powiedzmy, globalną organizację, ale patrząc nawet na takie przyziemne cele, które dotykają zespół, tak? Zrozumienie i połączenie tego z celami biznesowymi jest kluczowe i często musimy wielokrotnie spędzać godziny na różnego rodzaju spotkaniach, gdzie edukujemy właśnie menadżerów, tak? Pytamy ich, jakie kompetencje będą Tobie potrzebne za 2 lata, powiedzmy, tak? Często zdarza się tak, że niestety tej wiedzy nie otrzymujemy od ręki, że tak mogę powiedzieć, tak? Często musimy podchodzić do tego tematu wielokrotnie, spędzamy dużo godzin nad takimi procesami. Jednak jeżeli patrzymy na przyszłość, to ma to sens, bo jak zrobimy to raz porządnie, to taka osoba będzie miała już zbudowaną tą świadomość, jak taki proces powinien wyglądać i tak naprawdę będzie kaskadowała tą wiedzę, bo my zawsze do tego zachęcamy do swoich pracowników. Więc jeżeli mógłbym podsumować, to tak naprawdę połączenie celów indywidualnych z celami zespołowymi, a cele zespołowe z celami biznesowymi i tak naprawdę zrozumienie potrzeb swojego zespołu, czyli tutaj kłania się Daniel Goleman i świadomość społeczna, tak żeby wiedzieć, co dana jednostka potrzebuje, czego wymaga, tak żeby dany lider mógł zaadresować to do funkcji wspierającej, jaką jest dział szkoleń i rozwoju, tak żebyśmy mogli odpowiednio reagować. Czyli budowanie tej świadomości, czyli świadomości społecznej. Tak bym odpowiedział na to pytanie z mojej perspektywy. Bardzo dziękujemy za tę część. Wielkie dzięki Sebastian, wielkie dzięki Andrzej za tą ciekawą dyskusję o realnym projekcie podróży rozwojowej, który się wydarza w Polsce. I w takim razie wielkie dzięki, przekazuję głos Maćkowi i Sławkowi. Dziękuję bardzo. Dzięki jeszcze raz, Sebastian. Dzięki wielkie. Ja pozazdrościłem Andrzejowi, że ma taki fajny tutaj z tyłu background 4Resultowy, więc postanowiłem się dołączyć na chwilę. Tak poważnie to jedziemy dzisiaj z Andrzejem na jednym kablu do Maca i się okazało, że Zoom zbiera tyle energii, że jeden z tych komputerów po prostu pada, więc ładujemy się. A w międzyczasie przełączamy na ostatnią część naszego spotkania. To będzie część poświęcona trochę temu, żebyśmy chwilkę podyskutowali razem. Tutaj mistrzem ceremonii jest Maciek Robakiewicz, znakomity trener 4Results, miłośnik Zooma oraz wszystkich aplikacji, które za chwilę użyję, abyśmy w tej dyskusji byli skuteczni
i efektywni. Maćku. Ja już jestem. Bardzo krótko, postaram się, żeby to było wszystko naprawdę skondensowane. Muszę się tylko odnieść do tego, co było przed chwilą. Jestem jedną z tych osób, które są trochę ambasadorami tej podróży. Jestem jedną z tych osób, które ukończyły certyfikację u profesora i u Edwarda, więc dla mnie jest strasznie ważne, żeby mam takie poczucie, że w tą podróżą w tej chwili wnosimy zupełnie coś nowego, nową wartość i jest to bardzo ważne, żeby ona była robiona tak, jak to jest zaprogramowane. Czyli odnosząc się do pytania Andrzeja w pewnym momencie, którą Sebastianowi zadawał, czy uczestnicy tego procesu znają efekt końcowy, idealnie w podróży i do tego oczywiście od początku zmierzamy, że nie tylko czy wiedzą, ale oni muszą wiedzieć, oni muszą, żeby się zaangażować w proces, muszą znać efekt końcowy. A co do samych efektów końcowych, cała podróż zaczyna się od wyników biznesowych, czyli zaczynamy rozmowę od tego, drogi kliencie, co chcesz zmienić, ale nie zachowania, jaki chcesz mieć efekt końcowy biznesowy. Na przykład chcę mieć większe obroty. O ile? Jak? To sobie zapisujemy. Mierzymy jakoś ten efekt. Później się zastanawiamy, to wobec tego, co na te obroty co ma wpływ na te obroty. Jacy ludzie, na przykład kierownicy projektów mają w tym wpływ na wyniki tych obrotów końcowych. No to idziemy do kierowników projektów i wprowadzamy i zastanawiamy się, w których momentach swojej pracy oni mają wpływ na te konkretne wyniki. O tym mówił profesor, ten moments that matter. To są te momenty, w których oni muszą poprawić swoje zachowania. I to jest przedmiot podróży. Od tej pory fokusujemy się tylko na tym i układamy w sposób naprawdę fajny, fantastyczny, twórczy i co zrobić, żeby te momenty, w których performingu się polepszyły. I tak jest zrobiony proces, że on doprowadzi do polepszenia tych zachowań, a ponieważ wcześniej nazwaliśmy, że to jest kluczowy moment dla zwiększenia wyników, to wynik będzie większy. I stąd jest tak nieprawdopodobna skuteczność podróży, że ona jest po prostu zakotwiczona twardo w wynikach i bez tego po prostu nie może jej być, nie ma sensu. Przedtem to jest przygoda z podróżą. Przepraszam za moją energię w tym, ale jestem w tym bardzo mocno w tym projekcie i wszystkich bardzo gorąco zachęcam, ale też wierzę w jej skuteczność właśnie z racji jej umocowania w wynikach. To jest odnośnie mojego komentarza jako osoby, która jest naprawdę wielbicielem i ambasadorem tej metody. Chciałem pokazać Państwu zupełnie krótko, jak wygląda ta platforma w naszym wykonaniu. Najpierw chciałem, żebyście Państwo zobaczyli, nie będę rozwijał tej platformy, bo to już jest konkretnie platforma zaadoptowana na potrzeby naszego klienta T-Mobile, który korzysta z naszej podróży i to jest to, co widzą uczestnicy, jak wchodzą na platformę. Na dole to jest widać film, Paweł Kaczmarczyk, nasz trener, ma taki powitalny filmik, wprowadza w zadanie. Po lewej stronie tutaj są wymienione wszystkie po kolei zadania, to znaczy ludzie idą, klikają po kolei i robią. Na każdym zadaniu jest poświęcone ile jest czasu, nic nie potrzebują tutaj szukać żadnych materiałów, otworzą zadanie, tam jest wszystko. U góry jest taki czerwony pasek i na nim są uczestnicy, są wszystkie powiadomienia, źródła i tak to wygląda. Nie będę wchodził w ten model, bo to jest nasz klient, nie chcemy po prostu, żeby w jego podróż za bardzo wchodzić. Pokażę Państwu w tej chwili na drugim przykładzie. To jest rzut dokładnie z Promota, z tego procesu certyfikacyjnego, w którym ja akurat uczestniczyłem. To, co widać w tej chwili u góry, taka zielona kreska, to jest bardzo ważny moment. To akurat jest wszystko po angielsku, ale normalnie mamy też to w języku polskim. Ona pokazuje zielony wynik, 89%, to jest tym, jak ja jestem w tej chwili w zaawansowaniu moich zadań. Na niebieskim tle jest widać, jak lider tego procesu szkoleniowego, w którym miejscu on jest, gdzie on zrobił. Mogę się odnieść, a na czerwonym tle jest średnia z całej grupy. Jeżeli jestem poniżej, no to może coś warto, żebym podgonił. Jeśli jestem powyżej, to znaczy może dobrze. Jeśli lubię być liderem, to idę dalej z zadaniami, żeby być w górę. Tutaj to uruchamia oczywiście pewien element grywalizacji, który dla wielu ma znaczenie. Nie jest to jakieś coś ważnego, ale też coś takiego jest. Jak kliknę na uczestników, to wyświetlą mi się wszyscy uczestnicy procesu i pokaże mi się, jak każdy z nich jest zaangażowany. Jak kliknę na źródła,
to pojawią mi się wszystkie materiały, które potrzebuję do wykonania. Jeśli chcę do czegoś wrócić, to mam wszystko alfabetycznie z której sesji zrobione. A te materiały to nie są rzeczy do czytania, to są różne rzeczy. Są filmy w środku, jak się to otworzy, są głosowe informacje, wykresy, coś do poczytania, wszystko, co możliwe jest. Po lewej stronie, tak jak mówiłem, są zadania. W te zadania są wplecione różnego rodzaju też ankiety, ewaluacje, certyfikacje, zaproszenia na warsztaty, wszystko tam jest. A po prawej stronie to jest taki czat, w którym wszystkie rzeczy, które ja zrobiłem i na przykład zrobimy jakieś zadanie i zadaniem końcowym tego zadania, bo to zawsze tak jest, muszę napisać swoje refleksje albo jakiś wynik, jaki mi wyszedł, to wszyscy uczestnicy to tutaj zobaczą. I każdy może polubić albo skomentować, co się też bardzo, bardzo często dzieje. To tak pokrótce, pokazując, jak to wygląda graficznie. Oczywiście jest też do tego aplikacja telefoniczna, przychodzą powiadomienia, bardzo to jest intuicyjnie dobrze wymyślone i wszystkie te elementy, o których mówił profesor, budujące zaangażowanie, przełamujące bariery szkoleniowe, tu są fajnie zaszyte. I w tym sensie ta technologia przyszła nam, trenerom, bardzo z pomocą. Zatrzymuję w tej chwili to pokazywanie Państwu tej platformy. To, co chciałbym się Państwa w tej chwili zapytać, dosłownie ostatnie 5 minut w tej chwili, to pytanie w tej chwili wyświetlam. Jakie widzicie bariery w zastosowaniu podróży w programach szkoleniowych? I jeśli myślicie o korzyściach wynikających z podróży, to które wydają się najistotniejsze? Fajnie, jakbyście mogli odpowiedzieć na czacie. Jakie widzicie bariery, żeby wprowadzić podróż? Opór menadżerów przed podjęciem wysiłku, brak otwartości uczestników, przekonania uczestników, którzy nie chcą zmienić, opór menadżerów. U mnie zaangażowanie w aktywności pomiędzy uczestnikami. Bariera to świadomość menadżerów, a czasem nawet top menadżerów. Długi czas trwania projektu. Trochę mówił o tym Edward, że to się nie zadzieje samo. Ten projekt podróży jest tak zrobiony, że najpierw zaczyna się od pewnego zaangażowania ludzi w odpowiedni projekt. Czyli organizując, rozmawiamy z przełożonymi, czyli z menadżerami. Rozmawiamy też z nimi o efektach szkoleniowych, to znaczy, że umieszczamy ten efekt szkolenia w twardych wynikach. Także oni są też, budujemy ich zaangażowanie, bo oni wiedzą, że z tego będzie korzyść. A później, tak jak mówił profesor, rozmawiamy z nimi, że to nie chodzi o to, żeby oni siedzieli i teraz w tym procesie szkoleniowym uczestniczyli i tracili na to dużo swojego czasu. Chodzi o to, żeby oni się pojawiali w określonych momentach. Przy jakimś zadaniu poprosimy ich o skomentowanie. W połowie tego procesu poprosimy ich, żeby 15 minut spędzili z pracownikiem i porozmawiali z nim, jak im było i które rzeczy były dla nich trudne i na czym im zależy w dalszym projekcie. Czyli mówię to troszkę tak, że to nie jest to, że zmuszamy w tej chwili menedżerów, żeby uczestniczyli w 100% w tym projekcie. Nie, oni są tylko naprawdę dla siebie efektownym momencie, występują w roli mentorów, w roli ludzi, którzy feedbackują. A jeśli o zaangażowanie współuczestników, obserwuję już kilka takich procesów, jak już ludzie w to wchodzą, my jesteśmy generalnie przyzwyczajeni do różnego rodzaju mediów społecznościowych, do tej bycia online z ludźmi. Tu wszystkie te elementy są. Ludzie nie są anonimowo, jako tam z inicjałami, tylko wrzucają do tego swoje zdjęcia. Jest tam miejsce na różnego rodzaju prywatne komentarze. To jest cały proces, który powoduje, że ludzie czują się, że w nim są. Ta platforma jest tak zrobiona, żeby ona była bardzo przyjazna i żeby ona powodowała, że ludzie naprawdę w tym mają przyjemność. Ja przechodziłem przez te procesy i po prostu naprawdę bardzo lubiłem. Czasami denerwowałem się, że zajmuje mi czas na inne rzeczy, które też
muszę robić. Więc tutaj zachęcam po prostu do spróbowania tego, bo myślę, że efekt może przekroczyć oczekiwania. Drugie pytanie, które chciałbym zadać tak na szybko, jak myślę o korzyściach wynikających z podróży, to które wydają mi się najistotniejsze? Czuję się ważny i doceniany, częścią grupy jestem. Wzrost efektywności. To jest naprawdę, w tej podróży jest to gwarantowane. Tak jest zrobione, że bez tego podróż nie ma sensu. Co jeszcze? Efekt szkoleń powiązany z celami biznesowymi na twardo. Wyrobienie nowych nawyków. Zbudowanie zaufania. Korzyści, trwałość efektu szkoleniowego i bezpośrednie przełożenie na efekt biznesowy. To było również coś, co mnie tak bardzo do tego programu przyciągnęło. Zobaczyłem, że wreszcie mogę po czymś konkretnym chodzić. Czy coś jeszcze przychodzi do głowy? Pozytywna zmiana. Bardzo dziękuję. To nie będę męczył Was dalej. Miałem jeszcze taką, zatrzymam tę prezentację, zrobię dosłownie ostatnią rzecz w tej chwili. Troszkę, ponieważ my jesteśmy osobami, które weszły w ten świat podróży stosunkowo niedawno. Trochę się uczymy się ludzi, opinii klientów, dlatego pytamy Was, co myślicie o tym, od razu jak o tym słyszycie na pierwszy rzut oka. To też bardzo nam zależy na różnych informacjach, których możemy używać potem sami ze sobą się spierając na temat tej podróży, rozmawiając z klientami. To, co chciałbym zrobić, żebyście zrobili w ostatniej chwili, żebyście weszli jeszcze raz na menti.com. Już to wyświetlam. I żebyście wzięli udział w tej ankiecie. menti.com w smartfonach albo w laptopach, kod 310701. I potem bym bardzo Was poprosił o udzielenie nam odpowiedzi na te kilka pytań. Wynik zobaczymy. To 4 pytania. Rozumiem, na czym polega idea podróży. 0, nie rozumiem. 5, rozumiem w 100%. Każda z tych odpowiedzi ma gradację. Chciałbym bardzo, żebyśmy mieli obraz u Was tutaj, w tej chwili, jak ten nasz przekaz jest skuteczny. Jaki jest Wasz punkt widzenia w ogóle? menti.com 310701. O, mamy już troszkę. Rozumiem, na czym polega idea podróży. 4. Jeszcze nie ma 5. Argumenty zastosowania podróży w procesie szkoleniowym przemawiają do mnie. 3. Tu widzę, że musimy jeszcze trochę popracować, żeby było 4 przynajmniej. Chętnie wziąłbym udział w podróży przy okazji najbliższego procesu szkoleniowego, w którym będę uczestniczyć. Średnio wychodzi nam 4 z tych 2 osób, które w tej chwili... O, mamy już 4-3, mamy więcej. Moim zdaniem moja organizacja jest gotowa skorzystać z tej metody 3 i 8. Poczekajmy jeszcze chwilę, na razie tylko 4 osoby. To jest też fajna informacja dla Państwa. Jak to widzą inni? Jeszcze dajmy sobie ostatnią minutę. menti.com 310701 to kod. Już 11 osób wzięło udział. Widzę, że ilość chętnych jest spora, że ludzie, że Państwo macie w tym zdecydowanie w większości jest to dla Was zachęcające. Średnia 4 wyszła nam w tej chwili. Rozumiem, na czym polega idea podróży, 3,8 wysoko. Zastanowimy się, co zrobić, żeby to było 5. Argumenty też można by... Moim zdaniem moja organizacja jest gotowa skorzystać z tej metody.
2,7 to jest rzeczywiście dla nas punkt do pracy i zastanowienia się, co zrobić, żeby, jak bardzo musimy działać z klientami, żeby zrozumieli ważność tego przekazu. Bardzo Wam dziękuję. Jeszcze jest ostatni slajd, już tylko dla chętnych. Następny. Daj przykład procesu szkoleniowego z Twojego świata, który mógłby być tematem podróży. I to jest już naprawdę ostatnia rzecz. Jak to zrobimy, jeśli nam się uda, to już mamy materiał na dzisiaj wypełniony. Tam wystarczy wpisać jakieś słowo. Menticom 31 0701. Daj przykład procesu szkoleniowego z Twojego świata, który mógłby być tematem podróży. Waszym zdaniem w tej chwili, jak tu siedzicie, jesteście z nami. Co by to mogło być? Przykład procesu szkoleniowego z Twojego świata, który mógłby być tematem podróży. To są wszystko anonimowe. Nie ma możliwości, żeby sprawdzić, kto napisał. Daj przykład procesu szkoleniowego z Twojego świata, który mógłby być tematem podróży. Rozwój umiejętności liderskich. Jasne. Coś jeszcze. Kompleksowy program dotyczy jakości i stylu przywództwa. Co jeszcze? Wdrożenie agile. Jasne, bardzo fajny pomysł. Wdrożenie nowego pracownika. Super, też. Wszystko tam powinno się wtedy znaleźć. Wszędzie w tych przypadkach, jak wychować dzieci. Jasne. Platforma jest nie tylko do rzeczy technicznych, jest też fajna do rzeczy życiowych. Do każdym z tych tematów, które się pojawiają tutaj, to od razu mi przychodzi do głowy, należałoby sobie wymyślić, co by to miało dać. Czyli jeżeli rozwój umiejętności liderskich, to dlaczego to byłoby ważne? Jaki by musiało to przynieść końcowy wynik, żeby to był sens, prawda? Jak sobie odpowiemy na to pytanie, to możemy pójść teraz do tyłu i zastanowić się, które umiejętności liderskie są dla nas najważniejsze. Myślę, że to jest powoli rozwój kompetencji sprzedaży. Oczywiście, jasne. Coś się pokazało na czacie, już czytam. To Kazik pisze. To ja napisałem. Bardzo Państwu dziękuję. Przepraszam, że przetrzymałem jeszcze parę minut, łącznie z moją dynamiczną wypowiedzią na temat podróży, ale jest to dla mnie coś ważnego w tej chwili. Bardzo Wam dziękuję. Życzymy miłego wieczoru i zapraszamy na kolejne spotkania 4Inspire. Bardzo Państwu dziękujemy. Cieszymy się, że wzięli Państwo udział w naszym wydarzeniu. Mam nadzieję, że to było dla Państwa ciekawe i inspirujące. Napisałem na czacie maile do nas. Będziemy do Państwa też pisać z takim follow-upem, podsumowaniem tego naszego dzisiejszego spotkania. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy w imieniu całego zespołu 4Results, w imieniu Edwarda i profesora Birkehoffa bardzo dziękujemy i życzymy miłego wieczoru. Do zobaczenia. Do zobaczenia.